Good evening, if it is evening. In Europe, it is. And good morning to United States participants. So good day to everyone. And nice to see you on the webinar devoted to the case of political prisoner of conscience, Algirdas Paleckis, Lithuanian journalist, political analyst, politician, of course, as well, leader of anti-Nazi organization in Lithuania, who is just such a prisoner. It doesn't mean that he is alone, to our regret. There is a big list of politically motivated prosecutions in Baltic states, in my state, Latvia, in Estonia, in Lithuania. We will speak about these cases, but just to attract attention, to understand what this all is about, why such a situation is taking place now, and just the rising activity of security services in 3 Baltic states to use this accusation of espionage in favor of Russia, but not only Russia. Sometimes it's also China, sometimes other states are mentioned all over the world. We just will concentrate and give the floor to our special guest, who hopefully is now not in prison, is in his home, under home arrest, Algirdas Paleckis. Together with me, my name is Tatiana Zhdanak. I am a member of the European Parliament from the Greens European Free Alliance group. Two left group members from Ireland, Claire Daly and Mick Wallace. They will say some few words also to greet you, but mostly they will intervene after hearing Algirdas and our invited experts. So I just pass the floor for greetings to Claire and Mick. So floor is yours. Go first. Well, I'll go first. So Tatiana, and thank you so much for convening this important meeting. I think for us, it is an honor to be here, to be associated with such an important stance for freedom of expression and freedom of association, but also a tragedy that we have to be here because of the plight of Algirdas and because his situation, as you say, is sadly not unique. Now, for us as Irish members of Parliament, we are familiar with cases of injustice from our historical past, where people were interned in Ireland who were not allowed to hear the evidence against them, and where their cases were heard in secret. And now we have this being repeated in Europe. And, you know, there's a sad irony in the fact that every time somebody gets up in the European Parliament and mentions the name of Alexei Navalny, they get an hour of a debate to say how awful it is, but yet nobody has heard the case of Algirdas in our. So I think it's really important that we have today's initiative. I think you are right, this is not unique. I know Algirdas has been accused of espionage charges. These are the charges, of course, for which Julian Assange is currently being held and being faced with extradition for, again, for doing the job of journalism, for trying to reveal the truth about NATO's war in the likes of Afghanistan and so on. And we hear that the CIA have recently had plotted to kidnap or even assassinate him. And yet on European shores, we see a battle going on to have him extradited to that very same country. We've seen the case of Carles Puigdemont,
the target of an outrageous smear campaign, which originated in the state security forces, accusing him of being a Russian agent in the cause of Catalan independence and so on. So dirty tricks, counterintelligence plots are becoming more common. Our societies are becoming more oppressive. Even as Europe talks about defending democracy and the rule of law, it's becoming more authoritarian and jingoistic. And that's why it's so important that we are here today, because our history also isn't exempt from this trend of rewriting events. So look, it's actually our honor to be here. We're very looking forward to hearing the other speakers and from hearing Algirdas himself, and just to pledge our service to do anything we can do with the positions that we have to assist in this case. Thank you, Claire. Just you mentioned Catalans. I have the wall behind me. Yeah, with the pictures. There is a picture of Algirdas, but also my former colleagues, parliamentarians, European parliamentarians, Aurelian Kerkeras and Raul Romeva, who were imprisoned for 2 years, just released now, but with preserving accusations, criminal charges. So, Mick, please, floor is yours. Hello, can you hear me? Yeah. How's it going? Listen, first of all, I think it's important for us to say that we don't know an awful lot about what's been going on. But obviously Tatiana has been filling us in a bit, and but we're very keen tonight to hear what all the contributors have to say, so that we're better informed at the end of it than we are at the start of it. But at the same time, we're very much aware of the hypocrisy of so much that's happening in the European Union. For example, as Claire said, Algirdas' name has, to the best of my knowledge, I haven't even heard it mentioned. Tatiana probably has mentioned it, but I haven't heard it mentioned in the European Parliament. And yet we hear people lining up to tell us about how terrible things are done in some countries. But as you well know, the EU is well prepared to turn a blind eye to things happening in the Baltic states. Is well prepared to turn a blind eye to the treatment of Palestinians. They have to turn a blind eye to the genocide taking place in Yemen today, where European companies are flooding the place with arms. We have European member states supporting the Saudi and UAE actions, along with the Americans, of course, in Yemen. And yet, at the same time, they don't want to know about what's happening in the Baltic states, and they're very happy to pretend that all is fine. But I mean, obviously, for the little bit I've read about the case, the presumption of innocence is obviously been totally breached. There's been, he was arrested for his expressing his opinion. They seem to have fabricated charges that he was literally working for the Russians, and have come up with no proof. I mean, if this was a case in Russia or China, we'd have had several plenary sessions on it already, and beating the drum and going mad. I mean, we've had 5 sessions on the protest in Hong Kong. The Chinese police haven't killed one protester in Hong Kong yet. But we've had no plenary session on Colombia, where, because Duarte is the EU's man and the US guy, where there's unbelievable atrocities taking place. There's been over 70 human rights workers killed there in the last 6 months, and not a word about it in the European Parliament. Obviously, in Algirdas' case as well, there's been literally zero respect for rule of law. There's been, his human rights are being abused, and while the EU loves to talk about rule of law and loves to talk about human rights, again, they only like to talk about them in a selective manner. So it's
really important that we actually get the issue on the front page of the minds of the legal system in Lithuania. It is so important that the case is held in public. They can say it's an espionage case. Well, you know what now? Until there's a shred of evidence to say that he was working for the Russians in any form, this is from my perspective, it is a complete breach of EU rules not to have this case heard in public. And that will be a starting point, I think, that we should be clamoring for. To the best of my understanding, the appeal case is up in about a month's time. So I think it's important that we raise our voice and pressure for the case to be heard in public. Any case that's heard behind closed doors, what chance does the individual have of getting a fair trial? I mean, the Americans claimed all along that if Assange was extradited to America, that he'd get a fair trial. A fair trial? They're actually plotting to kill him when he was still in London. And they talk about the prospects of giving him a fair trial if he comes to America. I mean, it wouldn't happen. If Assange was extradited to America, and how many times have you heard the big groups in the European Parliament talking about Assange? How many times have you heard the President von der Leyen speaking about the rights of Julian Assange? Zero. They talk about the rights of journalism. They talk about the necessity to protect journalism. Well, they're not prepared to protect Julian Assange's rights. And clearly now we need to bring Algirdas's case into the light so that, we will have to put pressure on the European Union to take an interest and to make sure that there's a fair trial. And it's important that we let the authorities in Lithuania know that we're watching and that we care and that we want justice to be done. And we're very much aware that there's a rising influence of security services in the political process in Lithuania. And that is something that the European Union should be very, very concerned about. And that's something as well that we need to highlight a lot more. But listen, I didn't come here to lecture you or declare. We came here to listen, and we're very eager to help in any way we can. We never claim that we can change the world overnight or that we can fix anything, but we're certainly always prepared to try. And we work without fear, and we have always have a belly for a fight. Thanks very much. Thank you, Mick. So just before giving the floor to Algirdas himself, short story of last 2 years. In December 2018, just about 3 years, Algirdas was arrested. There was a famous press conference of special service and the general prosecutor just accusing him on spying in favor of Russia. And he spent 17 months in prison. Algirdas now is also under home arrest. On July this year, Šalyse District Court sentenced him to 6 years in prison for espionage. And the appeal has been submitted to the Court of Appeal of the Republic of Lithuania. The trial will start just in 1 month, on 28th of July. And nobody knows, maybe Algirdas will explain us, will it be under closed doors or not? But in any case, many of us have an intention to visit Vilnius this day. So we hope that Court of Appeal will investigate the case properly without political motivation. So
I give the floor to Algirdas now. You have 10 minutes, Algirdas, since we have a lot of speakers, just to have intervene, to have time for all of us to intervene. Floor is yours. Okay, so thank you very much for the opportunity to speak to all of you. I'm very glad to be this evening with you, to see a lot of my friends and colleagues, and I'm glad to get to know also Mick and Claire. But my special thanks go to, of course, to Tatiana Ždanoka, because she once again proved to be a sincere and staunch defender of human rights, of rule of law. We very much respect you here in Lithuania, and really thank you so much for taking the initiative. And of course to everybody who took his time to be this evening together, because that's important. The solidarity is always important. Let me start by saying that I'm also glad that together, mainly with Tatiana, but with the help of all of you, we are now focusing our attention to the region, the Baltic states and Poland, because we also have our friend Mateusz Piskorski from Poland. We focus the attention to the region of Baltic states and Poland because it's important, because it's a region which does not get sufficient attention, whereas it is a region of the European Union and of NATO. And things happening here are really not covered enough. So let us try to fix that deficiency this evening. You know, my case is not the unique one. The problem is the tendency, and the tendency has already quite a lot of years. And that is following. That our governments in the Baltic states, in Poland, are very staunch projectors of human rights and supporters of human rights everywhere in the world, but not at home, not in our countries. And then things happen that are really clearly undemocratic. They turn a blind eye. And one of the reasons is that I tried always to look for the root causes. What is the problem? Why do we have human rights breaches? Quite a lot of arrests of human rights activists, of politicians, of journalists being put on arrest, on a house arrest. Why is it so? And I have here for you to share some of my conclusions. Well, sadly enough, we have to admit that the we have quite a lot of people in our countries, and they are also in powerful position, who have not a democratic mentality at all. They have quite an authoritarian mentality inside their heads. They simply don't understand what democracy means. And let me quote the former Minister of Justice of Lithuania, who spent all his time in the field of law and the field of justice. I think his conclusion is very, very important. He said, speaking, by the way, about some of the judges, some of the policemen, and some of the politicians, quite a lot of them, he said that these people simply did not understand what rule of law means. They simply did not understand what rule of law means. They know and understand only the rule of a sort of influential parties or influential personalities, but not the rule of law. I would add that they did not want to understand. They did not want to understand, and that's the problem. And to be more concrete, I have to say that in the Baltic states, there are lots of people who are being put on a pre-trial detention before any trial starts.
that is a problem, that a lot of people are being put in prison before the trial. That is one of the methods to pressure them, and that is unacceptable. Another problem in our countries is a very widespread wiretapping, the surveillance of phone conversations. And unfortunately, some of the judges give sanctions to that. When the secret services come to the court and ask for permission, some of the judges quite fondly give these permissions to wiretapping and to surveillance. And that is unacceptable in a democracy. As a consequence, and this is another root cause of a problem, and maybe this is also kind of parallel to Ireland when it was moving some decades ago along the path of democracy after some problems initially. And that is a very weak civil society. And that is clear. If the mentality is not democratic in the heads of quite a number of people, then we have a weak society, civil society. And that means that when unlawful things happen, then arrests happen or any kind of persecution happens, then we do not have local, I would say, human rights organizations who would defend our people. We just simply don't have independent NGOs who would stand up for it, with very little exception. And that leaves the civil activists alone vis-a-vis a very strong security apparatus. The security apparatus is very well funded, and we are left alone vis-a-vis this security apparatus, which is this weak civil society also means that we have a very weak independent media. Fortunately enough, we now have Facebook and YouTube channels, but still the big media is very much dependent on the government and on the big businesses. And big businesses and the government, as you know, are very much linked. And in my case, for instance, big media was just silent about it. They just kept silent. They just kept repeating and multiplying the lies of the prosecutors, the lies of the security service. As I mentioned, there was a press conference just after my arrest with a lot of slander in my address, and it was multiplied and multiplied thousands of times in the big media, creating not only in my case, but in the case of other people, a very bad climate for the future trial. Especially vulnerable people are those who do not belong to the ruling parties in our countries. If you do belong to the ruling parties in our countries, and that are mainly the most influential parties, at least in Lithuania, are conservatives, which is a very right-wing, I would say, nationalistic party. If you belong to that party, you have immunity from prosecution, basically. Basically, you have immunity from prosecution. Practically no minister, no high official from this party has never ever been prosecuted while the evidence was clear that he was engaged in any kind of corruption, embezzlement. And so, no, they have immunity. But if you are in opposition to them, just as I am, as my colleagues are, they are very keen to prosecute us because the links in the prosecution office. Also, my time is running out. Let me say that Mick and Claire talked about the necessity of the European Parliament to be more involved. And that is one of the remedies that could be applied because left alone in our countries, we are really lacking a kind of solidarity. Let me name just a few names like Mateusz Piskorski, who is my friend and participant of today's panel. He was kept in prison for almost 3 years, if not more, he will tell. Also in similar charges and with no evidence. Or Yuri Alexeyev, a journalist from Latvia, was also arrested. My friend and human rights activist Alexander Gaponenko
was arrested because he was defending the rights of minorities, rights of Russian minorities in Sergei Seredin, who is now in prison in Estonia, a very similar case. Alexei Greičius, again in Lithuania. I know him also. He is a human rights activist, and he is now under house arrest because of similar charges. It's a very, very sad thing that is happening, and we really need more solidarity of our European friends. So I'm very glad again to see many people, and thank them all, ranging from my friends in United States, ranging to Austria. We all are here in the same, fighting for the same cause. And let me finish by saying that the rise of power, the rise of influence of security services is a very alarming one. In my case, I could see it just concretely, detail by detail, what kind of influence they project even to some judges. It is not only my understanding and my information, because as a journalist, I made a lot of interviews with people who are informed about that. That's really a problem, that they collect information, I mean the security services, they collect them in their dossiers, and then they just use it to influence that or another official, that or another judge. Some of the judges in Lithuania speak openly about that, anonymically. They just hide their names, but they speak about it. They gave some interviews, but they are so afraid that they don't give their names to the press. So I don't want to abuse my position as a special guest. I'm just an ordinary guy, and let me thank you all very much, all of you, especially Tatiana, and I wish all of us a good, inspiring discussion tonight. Yeah, thank you, Algirdas. So, dear invited speakers, please don't overwhelm time frame of 5 minutes in order to have a further discussion afterwards. And first we'll speak Josef Skorens from Latvia. He's a vice chair of International Federation for Future Without Fascism. He attended himself the court of Algirdas in Šalyse, so he can share his experience with us. Josef, floor is yours. Thank you. Thank you. Many thanks to you, Mrs. Tatiana, and a lot of thanks to presented here maps. It's very important for us. If you haven't objections, I will continue in Russian. Почему это для нас очень важно? Господа, каждый день, когда я включаю Евроньюз, я обязательно слышу разговор о верховенстве закона и верховенстве права. И я знаю, что буквально в 300 километрах от нас, от меня в Риге, в Вильнюсе сидит мой друг Algirdas Paleckis с браслетом на ноге, с вынесенным приговором бредовым приговором за неосуществленный и незадумываемый шпионаж по доносу, даже не доносу, я бы сказал, это была провокация литовских спецслужб, ничем не доказанная, ничем не подкрепленная. И я очень хорошо знаю Algirdasa, это литовец и патриот Литвы. То есть попрано все. Попрано самое основное в международном праве. Это презумпция невиновности. Говорить о свободе слова, говорить о свободе волеизъявления даже и не приходится. Потому что отсутствует презумпция невиновности. Я очень благодарен госпоже Клэр Дали, если я правильно называю имя, что вы совершенно правильно заметили, что
Трагедия уже одно то, что мы здесь собрались по этому поводу. Таких поводов в современном мире быть не должно. Я был на судах Альгирдаса. Если вы помните, если вы в курсе, несколько лет назад он был обвинен совершенно в другой истории, когда он сказал, что в трагических событиях 91 года в Вильнюсе свои стреляли в своих. Простите, а в каком гражданском конфликте не стреляют свои в своих? Но Альгирдас был обвинен в уголовном преступлении, что он это сказал вслух. Господа, ну, попрано все. И я не хочу задерживать долго ваше внимание, я просто хочу сказать, что если сегодня мы не защитим Альгирдаса и многих из тех, кого он упомянул, того же самого Матеуша, который здесь сидит, если мы сегодня их не защитим, то надо вспоминать Мартина Немеллера, который в свое время сказал, что когда они пришли за евреями, я молчал, когда они пришли за социалистами, я молчал, я не социалист. Когда они пришли, но кончится тем, господа, извините, что они придут за нами. Поэтому я считаю просто своим долгом отстоять Альгирдаса и всех политзаключенных, всех узников совести, и в их лице отстоять наше право на презумпцию невиновности, на свободу слова, на свободу волеизъявления. Спасибо. Спасибо, Joseph. Thanks. And I pass the floor to Mr. Leo Gabriel from Austria, who is a very famous filmmaker and journalist. Mr. Gabriel, floor is yours. Good afternoon, everybody, and in particular to Algirdas and to Tatiana, thanking you for this opportunity that we finally can get together to also reflect not only about what has been done wrong, but what can we do for the future, which strategy, and that's why I want to give a testimony, a personal and a political testimony of my relation to Algirdas, whom I know for more than 12 years when he was joining the European Social Forum. The European Social Forum is a creation of the World Social Forum and has been always in very important moment a space of tens of thousands of representatives of different organizations in order to promote dialogue, in order to oppose militarism, and implicitly, of course, to promote human rights. I think the most important thing in democracy, and I don't say that only because we are dealing with this case, is really the independence of the judicial power. Voting is okay, sometimes it's falsified results and so on, but the real measure is the independence of the judicial system, and apparently, as other speakers have said, this is not the case in the Baltic country. Why it is not in the case of Baltic country? I think what happened to Algirdas is a sign that the Cold War is not over. Now we are facing a new Cold War situation, and who has been involved in as observer in the military conflict. I have been many times in Central America, in the Ukraine, in other parts of the world, in the Middle East and so on, knows that information is only an extension of military thinking.
and we must break this military thinking in order to get the chance for an independent justice. When Algirdas participated, we always were talking about the dialogue, which could be, first we had some 20 years ago, a dialogue 30 years ago, dialogue between Christianity and Marxism, for instance. But there was no dialogue after 1990. It was a dictation of the West over the, let's say, the ancient Soviet bloc. They were saying that everything will be treated equally, the Warsaw Pact will be dissolved and the NATO will be dissolved and so on. Nothing of that happened. That's why we should not forget that the United States and the European allies of the United States are a military entity, and the secret services are those who are controlling the rules of the game and the rule of justice. I mean, quite simply logic, to spell it out, because it hasn't been spelled out. The massacre of Vilnius. What interest should Gorbachev have had to make such a fuss in the moment where he was promoting glasnost, perestroika, and so on? This is completely illogical from a political logic, but this is not a political logic. That's my point. It's a military logic. So just a last word on what I think we should do. The European Parliament, I think, would be very concerned, and there are important groups who could take up the case of Algirdas as an issue. But what about OSCE, which is for Eastern European countries the instance? And I think we should really go there and exercise not only pressure in sense of Algirdas should be free and the violation of the presumption of innocence and all these things, but we need that the constitutions, which are supposedly democratic constitutions, like Algirdas said, the rule of law has to be over the military logics, and to make a campaign in this sense to undo this new fashion, which has since several years, others know better than I do, rewriting history. That the other day I was seeing a documentary here in the television where the equalization between Hitler and Stalin, that is now the line they are following, which is completely outside the historical reflection, because after all, it was Hitler who attacked and caused, I don't know how many, dozens of millions of dead in Stalingrad, in Leningrad, and St. Petersburg, and so on. So I would say it is a spectrum where we should organize ourselves. Some of us more on the judicial level, others on the constitutional level, others on attacking the OSCE, and because the only chance that we have to come through is publicity, because
there are, after all, decent journalists in the world, perhaps not media owners, but decent journalists like Algirdas Paleckis and your humble servant. Thank you very much. Thank you, Leo. And now I would like to pass the floor to our guest from United States, Leonid Barth, who is the co-chair of the Assembly of the World Diasporas. Leonid, please, floor is yours. I see, one moment, here some questions. I'm very sorry, I did not say in the beginning that we could not provide. Here is 2 sentences, 2 letters written in Lithuanian. I don't understand, I'm sorry. But we could not provide technically the second line with Lithuanian translation. Sorry for that, but I hope we will manage with 2 languages still. So Leonid, please, floor is yours. Microphone, Leonid, microphone. Speech, what? Please switch on your microphone. Now? Yes, now it's okay. Hi guys, I'm glad to see first of all Algirdas. Hi Algirdas. I'm glad to see all of us because we could be together, we could unite it. It's very important. I will continue in Russia. It's will be easy for me and for others participants. К сожалению, мы потеряли такую организацию, как «Мир без нацизма». Организация, которая достаточно много сделала по отстаиванию прав человека, именно борясь с теми проявлениями ненависти, которые были основаны на неонацизме, на антисемитизме, на ксенофобии. К сожалению, этой организации практически в том масштабе, в каком она была, нет. Нам здесь удалось создать организацию, которая называется Ассамблея диаспор мира, потому что в первую очередь проблемы у всех диаспор одни и те же. Диаспоры, которые находятся в Европе, диаспоры, которые находятся в Азии, которые находятся, естественно, у нас в Соединенных Штатах, их много, но проблемы одни и те же. И связаны эти проблемы вот с тем, о чем мы говорим сегодня. Мигранты, иммигранты не могут достичь того, что достигают, будем говорить, аборигены, те, кто живет здесь уже долго. Преследований достаточно много и у нас, и в Европе, и мы все это хорошо знаем. Не только Algirdas. Мы занимались тем, что ходатайствовали перед Конгрессом США, когда у нас была эта организация «Мир без нацизма», да. Мы очень много делали писем, а также проводили конференции прямо в Конгрессе США, проводили конференции в ассамблеях разных штатов здесь, Соединенных Штатов. Мы были вместе. Сейчас я не чувствую этого. И, наверное, вот это самое большое зло, которое сейчас есть. Смотрите, Борис Шпигель, который действительно создал, основал и поддерживал все время организацию «Мир без нацизма», он сейчас тоже в тюрьме. Тоже я не имею в виду то, что Algirdas должен быть в тюрьме. Нет, ни в коем случае никто из таких людей не должен быть в тюрьме. Мы должны иметь свободу слова, но мы должны ее отстаивать. А отстаивать ее можно только вместе. Должны быть организации, которые это все делают. Вот так, как оно было. Тогда было намного легче нам, правозащитникам, работать. Намного легче. Сейчас давайте говорить о том, что происходит именно сейчас и как мы можем помочь Algirdasу. Понятно, что это какое-то написание писем. Написание писем, но в первую очередь сейчас, когда уже процесс прошел через суд, наверное, надо обращаться
в литовские органы, но обязательно показывать, что мы эти же копии отправляем и в Европейский Союз, в Европейский парламент, и в Конгресс США. Мы обязательно должны информировать таким образом тоже. Да, конечно, информация здесь играет самую большую роль, но нужно показать, что все об этом знают. Вот это должна быть наша цель. Мы готовы собирать подписи, если это нужно. У нас большая, в принципе, организация и разные общины. У нас не русскоязычная организация совсем. Мы работаем и в Европе, и в Украине очень много работаем. В меньшей степени сейчас работаем, конечно, в России. Хотелось бы всех объединить. Хотелось бы, чтобы мы могли отстаивать друг друга. У нас у каждого может это случиться. Иосиф правильно сказал, что потом придут за нами. Мы не должны этого допустить. Спасибо. Спасибо, спасибо, Леонид. Я не ожидала, что вы так строго будете придерживаться регламента. Я хочу передать слово моему большому другу, адвокату, великолепному специалисту по праву Европейской конвенции, Европейской конвенции прав человека, автору многих книг и профессору университета Центрального Лондона, Биллу Боурингу. Bill, floor is yours. So, Bill, I just repeat in English. Bill Boring is Только что Татьяна повторяет то же самое по-английски. Он является одним из наших Он является директором. Спасибо. Татьяна, вы предпочитаете английский или русский? English, I'm for English. Let's speak. Английский. Давайте на английский. Я предпочитаю английский. Замечательно. Спасибо большое, Татьяна, за это приглашение сегодня вечером. И это впервые я услышала о деле Альгирдаса, потому что ничего не говорилось об этом деле в СМИ. Таким образом, я многое узнала сегодня, и я знаю также о прибалтийских государствах. Я знаю, что теперь это все было представлено Татьяной, но это не первое дело в суде. Я представляю Татьяну в Европейском суде по правам человека, но это не первое дело от Латвии. Точно так же от Эстонии у нас было дело в том, что касается бронзового солдата, его снятия с постамента. И я рад этому, потому что в 2008 году меня попросили посмотреть на дело, по-моему, Катаева. Но, извините, из-за шума не очень понятно некоторые слова от выступающего. То, что я знаю о деле Альгирдаса, это меня беспокоит, потому что когда я посмотрел в интернете до этого заседания, в 2013 году Альгирдас планировал подать дело в Европейский суд по правам человека. Я не знаю, что там случилось тогда, но, несомненно, мы будем отслеживать апелляцию и посмотрим, какие нарушения там могут быть. И я уверен, что мы будем отслеживать это очень внимательно. И когда может быть направлен наблюдатель на слушание дела, и мы направляем людей на судебные слушания во многих концах земного шара. И, например, я
был таким наблюдателем от лица Комитета по правам человека в Риге. И это также может быть возможностью для нас. Спасибо вам большое за вот это выступление. И спасибо также Сьюзан Дейли. По-видимому, на самом деле речь идет о Клэр Дейли, о деле Ассанжа, потому что его также обвиняют и, извините, исчезает выступающий, очень шумно. И позволили его экстрадицию, и даже сейчас апелляция идет на основе его состояния здоровья, несмотря на то, что все, что он делал, это информировал всех о правде. И моя организация активно участвует в этом. И спасибо вам большое. И мы уже постараюсь получить возможный максимум информации. И мы будем отслеживать ситуацию с апелляцией. Если это завершающий этап, то, может быть, это пойдет в Конституционный суд. Спасибо, Билл. И мы надеемся на вашу помощь для того, чтобы эти дела были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Итак, я не... Извините, иногда исчезает. Иногда очень плохой звук от выступающих. Давайте перейдем дальше, к северу. Я хотел бы передать слово Торду Бьорку из Швеции, который является представителем сети «Пражская весна-2» против правого экстремизма и популизма. Пожалуйста, спасибо большое. И для меня большое удовольствие встретиться снова с вами, Альгердас. Замечательно. И я действительно благодарю за то, что со мной связались. Это историческая встреча, и причиной является то, что существует предел тому, насколько далеко вы можете идти против себя и придерживаться определенных ценностей и выступать против других вещей. И мы в нашем движении достаточно хорошо известно, что репрессии подобного типа и в России. Я сам эколог, я, собственно говоря, отслеживал, например, несправедливую ситуацию с экологическими организациями в России, которых заявляют, что они иностранные агенты, многие сталкивались с этим. И мы многое знаем об этом, в частности, и в Европе, и в Каталонии, и в других местах. Но Литва является черной дырой, несмотря на то, что это вообще самое плохое место на всех уровнях, самое худшее место в том плане того, что это страна, которые обвиняют массу людей в том, что они проводят геноцид. Но это вопрос, который не был упомянут Альгердасом. Но это так. Начинают уголовное расследование против еврейских партизанов. И речь здесь идет не только об этнических моментах, то есть люди, у которых есть определенные гены, то есть они, значит, геноцидные, но точно только тех, кто говорят об участии литовцев в Холокосте. И
включая тех, кто находится в музее Яд Вашем в Иерусалиме, включая 3 женщин. И как раз те, кто рассказали о том, что на них нацелены правые экстремисты, и начаты были уголовные преследования в 2008 году. И идеальный случай – это то, что сейчас говорят о том, что они совершают геноцид. Это страна, в которой поддерживается идеология относительно того, кто является правым, кто неправым. Но самое удивительное то, что в такой стране, как Швеция, где все должны быть против антисемитизма, отказываются публиковать что бы то ни было относительно этих людей. В 2008 году о них стало известно, и один по-прежнему жив, и один умер раньше в этом году, но потом левые партии отказываются что-то говорить об этом, потому что человек настолько пожилой, что невозможно провести интервью. Таким образом, левые отказываются рассматривать серьезность этой проблемы. И Швеция самая худшая в этом отношении, потому что когда у нас была возможность формировать прибалтийские государства, и США, и Европейский Союз, совершенно очевидно было, что все русскоязычные должны были получить гражданство, им пообещали. И что сделали шведские дипломаты и эксперты? Они сказали: нет, им не нужно гражданство, потому что у них другого рода гены, им не нужно гражданство, несмотря на то, что говорили и США, и Европа о верховенстве права, и что если ты родился в этой стране, ты имеешь права. Таким образом, мы создали ситуацию, в которой мы находимся сейчас в хорошей позиции, собственно говоря, пролить свет на ужасы шведской дипломатии и на действия левых, которые отказываются рассмотреть эти вопросы. В тот момент, когда финская инициатива или новая европейская конференция безопасности в 2025 году предусматривается широкие консультации, также конференция в Мальме 13 октября, когда мы представим выступления тех, кто выжил в Холокосте, для того, чтобы обратить внимание на вот этот двойственный подход, двойные стандарты со стороны Европейского Союза, и мы благодарны вот этому сейчас организованной инициативой, мы действительно можем изменить ситуацию. Спасибо за то, что меня пригласили. Спасибо, Бьорк, за то, что вы приняли наше приглашение. И сейчас спасибо вам, и я хотела бы передать слово сейчас Оксане Челышевой, которая является... исчезла у нас Татьяна. Татьяна, телефон. Извините, микрофон. Микрофон, извините, я случайно выключил мой микрофон. И Оксана, вы хорошо известны как исследовательский журналист, и как правозащитник, человек, который работал и в Чечне, и работал... И вы хорошо знакомы с ситуацией. И вы работаете с беженцами в Финляндии.
Okay, thank you. Thank you, Tatiana, and thank you, everybody. Actually, Спасибо, Татьяне, спасибо всем. Я хотела бы сказать Альгердасу, что я надеюсь, что в вашем случае справедливость и верховенство права – это просто-напросто те вещи, в которых должен превалировать здравый смысл. Но также должна быть отмечена ответственность Европы за такие вопросы, как демократия, права человека, чтобы это не было пустыми словами. Я также благодарна профессору Баурингу за его хорошее упоминание одних из совместных усилий в том, что касается Литвы. Было дело Катевса, и для меня это было первой такой драмой, которая началась в 2008 году, и которая после этого привела к тому, что чеченская семья покинула Литву и попросила статус беженцев в Финляндии. И сейчас они в безопасности в Финляндии почти всех, кроме детей, которых Литва отказывается отдать. И случай Альгердаса Палецкиса для меня, к сожалению, не уникален в этом отношении. И из-за дела Гатаева и сфабрикованных обвинений, ужасных обвинений, которые были полностью разрушены в суде, но не спасли семью от дальнейших угроз и преследования. И было еще дело у сайта литовской гражданки, которая была обвинена в помощи в терроризме. Эгле потом была оправдана литовским судом. Это было редким случаем. И что меня беспокоит сейчас, это то, что дело Альгердаса Палецкиса и других людей сейчас рассматриваются, проводятся под лозунгом предотвращения российской угрозы. Вы знаете, я сама являюсь беженкой из России, и я пережила тяжелые времена несколько лет, пока я работала в Чечне. И в 2006 году в Ирландии в течение нескольких лет была местом, где я была вместе с коллегой из Казахстана в течение нескольких месяцев из-за угроз. И мы получали угрозы одного типа и интенсивности. И потом Frontline Defenders Foundation в Ирландии, правозащитников, которая предоставила на поддержку в случае Гатаева, но они помогли. Но я не думаю, что такого рода помощь возможна в делах, которые сейчас продолжаются против журналистов, политиков, других активистов и представителей правозащитных организаций и также официальных СМИ. Ну, у меня есть мой собственный опыт Литвы. Мне угрожали тоже. И я, когда увидела, как раскручивалось дело Альгердаса, я попыталась получить какие-то детали, какую-то информацию, пыталась понять, что там происходит. И оказалось, что это очень сложно, потому что, вы знаете, есть тенденция повторять одни и те же клише во всех статьях, во всех бюллетенях, что это русский шпион, и что он
выполняет инструкции каких-то российских властей, он работает в интересах России. И, то есть это просто вообще уже дальше некуда. И было абсолютно невозможно какие-то попытки организовать, чтобы понять подробности дела. И целый ряд людей участвовали в Европейском социальном форуме, которые рассматривали это дело. Были попытки со стороны активистов литовского гражданского общества понять, в чем суть дела. Но я хотела бы сказать, что я вот здесь читала, что, извините, невозможно переводить, плохо слышно, и она зачитывает текст статьи, которого у переводчика нет. Я должна сказать, звук плывет. Мнение, выражение мнения – это не преступление. И Альгирдас Палецких уже был наказан несправедливо за свои взгляды исторические. Но что беспокоит, это то, что нам сказали: прекратите, не пытайтесь привлекать внимание к Альгирдасу, потому что речь идет о его мнении. Даже его предполагаемые преступления ничего не значат, а главное, его мнения важны. Да, буквально несколько слов. И я вижу такие дела, как проявление попыток остановить качественный журнализм. И потому что здесь у нас дело Палецкиса описывается как нечто, что должно быть завязано на тот факт, что его жена русская. То есть это вообще просто невозможно поверить. Это действительно качественный журнализм, такие заявления. И такие дела, тот факт, что такие дела возможны в Европе, это удар по понятию прав человека. И это не позволяет эффективной работе правозащитникам и в других странах Европейского Союза. Спасибо, спасибо, Оксана. И теперь мы передаем слово нашему другу из Литвы, Йонасу Ковальскису, который является юристом, политическим аналитиком, блогером. Вам слово, Йонас. Спасибо, Татьяна. Очень рад, что вы инициировали такую встречу, потому что состояние со свободой слова в Литве очень напряженное. Иначе я могу сказать, что Альгирдаса преследует, наверное, не за шпионаж. Там дело шито белыми нитками, и это очевидно. Презумпция невиновности доказывает, что некто, неопределенное лицо дало, а может не дало задание собирать какие-то данные, и поэтому была создана сеть, которая тоже не установлена. Такие вот грубые нарушения презумпции невиновности являются ничем иным, как сигналом всем другим инакомыслящим, не только в Литве. В Литве, к сожалению, с этим делается очень часто и очень успешно. Правящий режим, политическое высшее руководство дает заказ на политическое дело. Альгирдас у нас лицо известное, видимое, значимое, поэтому каждый раз показать, что заходить со свободой слова за пределы дозволенного правящим режимом, это нельзя. И поэтому часто вытаскивают Альгирдаса, чтобы показать, послать
какое-то известие всем другим, что можно говорить только о том, что разрешают говорить местные власти, консерваторы и либералы. Таких дел у нас уже было множество, и обычно они кончаются плохо для тех, кто посмел говорить об этом. Дело было и с изданием книги Галины Сапожниковой, тоже осудили издателя за то, что издал никем не запрещенную книгу «Цена предательства». Дело было и с другими. Альгердас обжаловал свой приговор за слова, а сейчас выясняется, что свои стреляли в своих. О деле 13 января 1991 года. Он подал апелляцию в Европейский суд по правам человека, но суд не принял этой апелляции только потому, что малозначимо. Свобода слова европейской демократии оказывается малозначима. Конечно, но это и эти все дела политической репрессии, иначе нельзя назвать эти дела. Только кажется, что они проходят и делаются судопроизводство этих дел по всем постсоветским республикам по одному лекалу. Это происходит и в Эстонии, и в Латвии, и в этом самом... Сейчас в Украине вообще там запрещается даже русскоязычным быть, говорить на русском, на родном языке. Ну, в Болгарии, вот в Польше тоже бывает такое. И это кажется, что это наступление, это генеральное ведется именно поэтому, чтобы люди не говорили о других, не одобренных властью, нынешней демократической властью, как она называется, которая ежедневно громогласно заявляет о том, что вы можете быть свободны, вы можете равны перед законом, закон для всех равен, но по сути это только пустые декларации. И дело Альгердаса прекрасно показывает то, как можно человека обвинить в любом преступлении и выставить его шпионом для России. Это очень ходовой бренд. Все шпионы России, на России работают. Ну, и только потому, что доказательства недопустимые в таких делах бывают. И суд практически занимает сторону обвинения. Это очень плохо, когда они должны, по сути, соревноваться между собой в доказательствах вины обвиняемого. И вот такое сращение политической власти. А в Литве еще еще такой момент есть. Вся контролируемая властью средства массовой информации надувает пузырь такой, страшилку про шпионаж на Россию, про шпиона Палецкиса. И никто уже не помнил, что он там нашпионил. Главное, что это было бы страшно. И под это страхи подводится дело к определенному результату. Ну, натягивается сова на глобус, как называется, в таких делах. Главное, чтобы власть, вот, которая о разделении ветвей власти давно забыла уже и выступает единым фронтом против любого смелого гражданина, это уже может довести любое дело до ей удобного результата. И очень хорошо, Татьяна, очень спасибо вам, что у нас в Литве остались только две возможности достичь справедливого суда, справедливости на суде, если ты принадлежишь правящему клану или только под давлением из-за рубежа.
у нас такие вот дела со справедливостью и со справедливым и честным судом. Спасибо вам за возможность выступить. Спасибо. Спасибо, Йонас. И у нас заявленный спикер тоже из Литвы, Михаил Булгаков. Тоже политический аналитик, блогер и публицист, известный в Литве. Вообще, спасибо вам большое, представителям Литвы, что вы осмелились выступать. И Йонасу, и Михаилу за это спасибо на нашей конференции, слушая все свидетельства. Это действительно подвиг. Пожалуйста, Михаил, слово вам. Уважаемые друзья, на мой взгляд, благополучное разрешение дела Палецкиса в русле мифологии правового государства представляется весьма проблематичным. Современные так называемые демократические государства ведут гибридную войну не только на внешнем фронте, но и на внутреннем с диссидентами, с инакомыслящими. И как во всякой войне есть свои жертвы, свои военнопленные. Причем в балтийских государствах придумана еще такая фишка, такая особенность, что борьба с диссидентами и инакомыслящими ведется под флагом борьбы с якобы российскими агентами. И в этом плане надо говорить о том, что, конечно же, ситуация с Альгирдасом Палецкисом, его дело, это дело политическое. Причем в его деле, на мой взгляд, следует обратить внимание на три таких обстоятельства. Первое, что все обвинения строятся на показаниях одного так называемого золотого свидетеля, который сам находится на крючке у спецслужб литовских, поскольку был увлечен в скачивании из интернета детской порнографии. А это криминальная статья по литовским законам, и понятно, что спецслужбы эту ситуацию использовали. И здесь уже прозвучала аналогия с делом Джулиана Ассанжа. Там тоже, как оказалось, был аналогичный единственный свидетель, который тоже висел на крючке от спецслужб по аналогичному обвинению. То есть напрашивается вывод, что все эти дела строятся по некой единой методичке, которая разработана, вполне возможно, американскими спецслужбами. То есть особой изобретательностью здесь, так сказать, не отличаются наши доморощенные правовики и политики. И второе обстоятельство, что на Шавляйском окружном суде, где и был зачитан приговор Альгирдасу Палецкису, ему назначили, как известно, 6 лет, судья в своей речи по существу не представила никакого самостоятельного анализа, а просто слово в слово повторила обвинительную речь прокурора. То есть вот такое, так сказать, такой суд, таково судебное разбирательство. И третье обстоятельство, что она дополнительно сказала, что вполне доверяет показаниям, обвинениям Департамента государственной безопасности Литвы как государственному учреждению. Но ведь этот департамент – это заинтересованная сторона в этом судебном разбирательстве. То есть ни о какой объективности, беспристрастности тут речи не идет. И политическая подоплека этого дела заключается в том, что, во-первых, конечно, это месть ландсбергистского правящего клана Литвы Альгирдасу Палецкису за его позицию, самостоятельную позицию по делу 13 января, которую он высказал еще в 2011 году, и за что, как известно, тоже был осужден. И, во-вторых, в том, что правящая литовская элита таким образом пытается элиминировать из активной общественной жизни перспективного и талантливого политика,
который имеет потенциал стать лидером действительно реальной оппозиции в Литве. И вот это нарастание таких преследований и репрессий в Литве, а тут используются разные методы: административное давление, информационное шельмование, и превентивные беседы и аресты, судебные тяжбы, реальные сроки и так далее. Это все идет по нарастающей. Как этому противостоять? Ну, здесь сложно сказать, но, по-моему, два только таких момента можно, конечно, выделить. Это как можно более широкая огласка таких преследований. Второе – это международная солидарность. И это наша конференция, ее организация, это будем считать такой действительно вклад в это дело огласки и международной солидарности с такими политически мотивированными преследованиями в Литве. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил. Я, подводя сейчас итог под выступлениями приглашенных экспертов, хочу вернуться к началу разговора, когда я сказала, что за моей спиной находится эта стена, где я меняю портреты политических узников. И здесь, пожалуй, если сейчас добавить всех политических узников 3 стран Балтии, то места уже не хватит. Я просто перечислю. Это в Латвии, в моей стране, Юрий Алексеев, это Владимир Линдерман, Александр Гапоненко, Александр Филей, это в Эстонии Сергей Середенко, это в Литве Юрий Мель, Валерий Иванов, Алексей Гречус, Вячеслав Титов, лишенный мандата депутата Клайпедского самоуправления, не посаженный за решетку, но тем не менее политическая репрессия налицо. Процессы над моими коллегами в Латвии, Александром Филеем, еще идут. Владимир Линдерман продолжает оставаться под угрозой. Но мы говорили, что наш регион захватывает еще и Польшу. И в Польше тот же метод обвинения в шпионаже используется. Недавно задержан молодой политик Януш Недзвецкий, соратник и заместитель по политической деятельности в партии Змеяна, правильно я назвала, да, Матеуша Пескорского. Матеуш, вы сами расскажете свою историю, почему вы были осуждены и за какие такие шпионские подвиги это было сделано, и вы оказались за решеткой, но, слава богу, сейчас находитесь на свободе, но обвинение, оно продолжает действовать. Пожалуйста, Матеуш. Please, Mateusz, political prisoner in Poland. Спасибо. Не знаю, лучше на английском или на русском. I don't know what language to speak, maybe English. First and foremost, I would like to thank you for giving me the floor and the possibility to meet you all. But before I start explaining how is the situation in Poland, in my country, I would like to especially once more thank you, Tatiana, for supporting all of us, the political prisoners from the Baltic states, but also from Poland, for all those years of political repressions. You were one of the very few brave members of European Parliament who are really giving the voice and talking about the people repressed. So this was very, very important for all of us, including me, when I was behind the bars. And when I learned about it, it was a real, not only political, but let me say spiritual support from me, what you have done. So thank you once more. And I'm also very glad to see my friend Algirdas
It's a paradox because we live in neighboring countries, Poland and Lithuania, and as I'm also banned from traveling abroad, we cannot meet each other in my country or in neighboring Lithuania. But thanks to you, Tatiana, we can see each other today in the evening during this debate. So thank you for that also. When it comes to me, I mean to tell it very short about the situation in Poland. On the 18th of May 2016, I was detained by the Agency of Internal Security of Poland. It was my birthday, and I came back home only after 3 years, without 2 days. So I spent 3 years in prison without, let's say, without any accuses of a real crime, because the only accusation against me was that I was trying to influence the public opinion in the Republic of Poland. This is a quotation from an official statement of General Prosecutor's Office of my country. So in the Polish Penal Codex, as well as in the penal codexes of all countries in the European Union and outside as well, there's not such a crime as trying to influence the public opinion. But for the Polish authoritarian regime, this crime is similar to espionage, because they are convinced that everyone who, let's say, shares some views with foreign citizens, first and foremost Russian citizens, is working with them and supporting the Russian state, which means that they try to misinterpret it and abuse the notion of espionage, which is very clear in the vocabulary in all the literature existing, but they call, let's say, my Algirdas and all the others supposed participation in the so-called information war as espionage. First and foremost, there's no information war. I mean, there's no definition, legal definition of information war. We were just expressing our views. But what's happening here, and thank you, Tatiana, for mentioning our common friend Janusz Niedźwiecki as well, because it's continuing now. What's happening here in Poland is that we have first a campaign of securitization of internal policy of Poland, which means that there are no more human rights here. I think in the European Parliament, dear members of the European Parliament, you have heard a lot about the rule of law violations in Poland, yes, I suppose, but you haven't probably heard about people like me, like Janusz Niedźwiecki, who spent years behind the bars, accused of voicing their own views, political views and opinions. So this is also a kind of censorship when it comes to the opposition from Poland, the liberal opposition, the right-wing opposition, who is talking about the violations of human rights in our country, but is not mentioning the fact that some people are imprisoned here for voicing their opinions and views. So the first thing is the securitization of the policy, the internal policy of the political system in Poland, as well as in the Baltic states, as we have heard. The second thing is the problem of dehumanization. I mean, all of us, I think Algirdas could confirm that, we were dehumanized by the media, by the mainstream media in our own countries, yes, which means that they have presented us as the enemies of the state, of the nation, as the worst elements of the society, which means a classical dehumanization, which is quite similar to what had been done before the war in the Third Reich or some other totalitarian regimes. Yes, to dehumanize the opponent is one of the, let's say, most effective tactics of all authoritarian and totalitarian regimes. If you are dehumanized, no one will defend you, of course. So no media, no independent, so-called independent human rights organizations in our country defend us because we are not humans anymore. This is another point of the situation here in our countries.
And then there is intimidation, the third part of the whole story. A lot, I mean, anyway, some politicians, some MPs from Poland, some professors were trying to support me in different ways. They were collecting the signatures to release me from prison, doing other things just to help me. Almost all of them have been visited by the internal security officers and intimidated, clearly intimidated that if you will continue to help Mr. Piskorski, you might have the similar problems in the future. So this is the system we have in Poland. And hopefully, if you'll discuss the next time, and I'm sure you will, in the European Parliament, the situation in my country, you could also mention some other things than the systemic problems which are discussed at the debates in the European Parliament, because there are very, very precise examples of people being repressed here. When it comes to my situation, just to make it clear, I would really love to join you at some debates in European Parliament, but well, I was released in 2019 from jail. My case is continuing. Well, average, I have one court sitting per 6 months, so they are not hiring here anymore, as they have done everything they were intending to do with me. So I cannot not only see Algirdas, not only Tatiana and other friends gathered here, but I cannot even visit my almost 5-year-old son, who is a citizen of Russian Federation and who is living in Moscow. So this is the face of, let's say, Central European democracies. This is the face of Poland, the Baltic states. And I'm really thankful to all of you that you dare to speak about that you are ready to talk about it also in your countries, in your respective countries, and in the European Parliament. And Algirdas, I keep my fingers crossed, and I hope that in some time we'll meet together in Poland or Lithuania, in free Poland or free Lithuania at last. Thank you very much, Tatiana, and all of you. Thank you, Mateusz.